Hello student, in this video we are going to learn the laws of photochemistry and the quantum efficiency. Now let us see the first point, that is the laws of photochemistry. There are two laws of photochemistry. One is the Grotthus Draper law, another is a Stark-Einstein's law. Now the Grotthus Draper law, this Grotthus Draper law is also known as the first law of photochemistry. This law is a very simple and basic law. According to this law, only that light which is absorbed by the system can bring about a photochemical change. As we know that in the last video we discussed that when a radiation passed through the medium, there is a possibility, there is a reflection of some radiation, absorption of radiation and transmission of radiation, transmitted radiation. And actually the absorbed radiation is the difference between the incident radiation and the transmitted radiation. कालचा जो व्हिडिओ होता त्याच्यामध्ये आपण असं पाहिलं होतं की जो लाईट जो पडतो सोल्युशनवरती किंवा तुमच्या रिएक्शन मिक्सचरवरती, तिथं तीन पॉसिबिलिटीज सांगितल्या होत्या, रिफ्लेक्ट होणार, ॲब्सॉर्ब होणार आणि ट्रान्समिट होणार. तर रिफ्लेक्ट हा निग्लेक्टेड असल्यामुळे त्याला काढून टाकलं होतं, म्हणून ॲब्सॉर्ब झालेला आय ए इज इक्वल टू काय सांगितलं होतं, I0 मायनस आय टी. दॅट डिफरन्स इज कॉल्ड ॲज द अमाऊंट ऑफ लाईट ॲब्सॉर्ब्ड. नाव दिस लॉ सेज दॅट only that light which is absorbed is responsible to bring about a photochemical change. हा लॉ काय सांगतो की जो लाईट ॲब्सॉर्ब झाला तोच लाईट हा फोटोकेमिकल चेंज घडून आणतो किंवा फोटोकेमिकल रिॲक्शन घडून आणतो. राईट. नाउ लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन. It is important to note that all light absorbed by the system is not responsible for a photochemical. जो लाईट तुम्ही ॲब्सॉर्ब केला तो फोटोकेमिकल रिॲक्शनला रिस्पॉन्सिबल असं नाही. व्हॉट हॅपन्स समटाइम्स इफ द कंडिशन्स आर नॉट फेवरेबल, तुमच्या जर त्या रिॲक्शनसाठी असणाऱ्या कंडिशन जर फेवरेबल नसतील तर व्हॉट एव्हर मे बी द लाईट ॲब्सॉर्ब इज गेट कन्वर्टेड इन टू द हीट एनर्जी. तुमचा जो ॲब्सॉर्ब केलेला लाईट आहे हा रिॲक्शन घडून आणण्याच्या ऐवजी काय करतो, तो लाईट हा हीट एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करतो. अशा वेळेस तिथं कुठलाही फोटोकेमिकल चेंज होणार नाही किंवा फोटोकेमिकल रिॲक्शन होणार नाही. इन सम केसेस व्हॉट एव्हर मे बी द लाईट ॲब्सॉर्ब कॅन बी री-इमिटेड ऑफ सेम ऑर द डिफरंट फ्रिक्वेन्सी. तुम्ही त्याच फ्रिक्वेन्सीचा लाईट री-इमिट करतील किंवा वेगळ्या फ्रिक्वेन्सीचा लाईट री-इमिट करतील. आणि जर लाईट जो ॲब्सॉर्ब केलेली जी एनर्जी होती ती जर री-इमिट केली तर तिथं फोटोकेमिकल रिॲक्शन होणार नाही. राईट. Now this law do not say that what amount of light is absorbed and what amount of reactant is converted into the product. This law do not say anything about these two terms, and that's why it is said that this law is only a qualitative law. It is not a quantitative law because it do not gives any relation between amount of light absorbed and amount of reactant reacted to give the product. Now this is about the Grotthus Draper law. The question may ask, state and explain the Grotthus Draper law. Now this next point or the next law is Stark-Einstein's law or Einstein-Stark law. It is also called as a law of photochemical equivalence. It is the second law of photochemistry. Now photochemical equivalence law means there is a relation between the amount of light absorbed and the number of photons get activated, number of molecules get activated. According to this law, each molecule or the atom activated by the light absorbs only one quantum of light which causes activation. याचा अर्थ असा आहे की लाईट एक फोटॉन असेल, एक ॲटम असेल, एक मॉलिक्यूल असेल किंवा एक आयन असेल रिॲक्टंटचा, हा काय करतो, एकच फोटॉन ॲब्सॉर्ब करतो. दॅट मीन्स देर इज ए 1:1 रिलेशन बिटवीन द अमाऊंट ऑफ पार्टिकल्स ॲक्टिवेटेड अँड अमाऊंट ऑफ फोटॉन्स ॲब्सॉर्ब. किती फोटॉन ॲब्सॉर्ब झाले तेवढे पार्टिकल्स तिथं काय होतील, ॲक्टिवेट होतील. पार्टिकल इन द सेन्स ॲटम, मॉलिक्यूल ऑर द आयन्स. राईट. नाउ व्हेन
Another way it is said that each molecule which take part in a chemical reaction absorbs one quantum of light which induces the reaction. Briefly, one molecule, one quantum relation. म्हणजे तिथं त्यांनी तेच सांगितलं की एक क्वांटम एक ॲटम किंवा एक मॉलिक्यूल किंवा एक आयन रिलेशन तिथं असणार आहे. म्हणजे इथं 1:1 रिलेशन आहे. नाउ लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन. According to the law, each molecule or atom absorbs one quantum or photon. The energy of photon is given by means of E is equal to h nu or E is equal to hc upon lambda, where h is the Planck's constant, nu is the frequency, c is the velocity of light, and lambda is the wavelength. Lambda काय आहे? Wavelength of light. If 1 mole of molecules is present, आता 1 mole सबस्टन्स असेल, मॉलिक्यूल्स असतील किंवा ॲटम्स असतील किंवा आयन्स असतील, तर तिथं किती पार्टिकल्स असतात? तर ॲव्होगॅड्रोज नंबर्स एवढे तिथं पार्टिकल्स असतात. म्हणजे एका मोल सबस्टन्समध्ये किती पार्टिकल्स असतात? तर ॲव्होगॅड्रोज नंबर एवढे पार्टिकल्स असतात. म्हणजे 6.023 इंटू 10⁻23 एवढे पार्टिकल्स असतात. म्हणजे 1 मोल किती फोटॉन्स ॲब्सॉर्ब करतील? तर ॲव्होगॅड्रोज नंबर एवढे फोटॉन्स ॲब्सॉर्ब करतील. नाउ दॅट एनर्जी ऑफ 1 मोल particle becomes E dash is equal to n0. n0 is the Avogadro's number. E is the energy of a photon. Therefore, n0 h nu is equal to n0 hc upon lambda. Now, the quantum, this quantity, that is n0 hc upon lambda, is called as a 1 Einstein. It is called as a 1 Einstein. Therefore, the quantity of energy absorbed per mole of a substance is called as a Einstein. एवढी जी एनर्जी ॲब्सॉर्ब केलेली आहे याला म्हणलेलं आहे आइन्स्टाइन. Now this law related with only the primary process. That means there is absorption of photon by one of the particle of the reactant. Up till now this law is concerned. What happens after that? The ॲक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, जो ॲक्टिवेटेड मॉलिक्यूल असेल त्याचं पुढे काय झालं याच्याबद्दल काहीही बोलत नाही. द ॲक्टिवेटेड मॉलिक्यूल मे ऑर मे नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स रिॲक्ट. म्हणजे त्याचं कन्व्हर्शन प्रोडक्टमध्ये झालं का नाही झालं याबद्दल हा लॉ काही सांगत नाही. परंतु इथं काय सांगितलेलं आहे? 1:1 रिलेशन सांगितलेलं आहे. 1 फोटॉन 1 ॲटम, 1 फोटॉन 1 मॉलिक्यूल, 1 फोटॉन 1 आयन, हे डायरेक्ट रिलेशन सांगितलेलं आहे. म्हणजे एक पार्टिकल हा एक फोटॉन ॲब्सॉर्ब करतो. राईट. नाउ लेट अस सी. AB is a molecule of a substance. It absorbs 1 photon, that is it absorbs h nu energy, and due to that absorption of this h nu energy it becomes activated. Now this AB star is the activated molecule of a reactant, and after that this activated molecule react with another molecule and gives the product. Now that is the secondary process. The secondary process असते. Right. Now this is about the Stark-Einstein's law of photochemical equivalence. Now the question is again same type, that is there is a what is the state and explain the Stark-Einstein's law of photochemical equivalence. State and explain असा प्रश्न तुम्हाला विचारला जाईल. ठीक आहे. Now the next point is the quantum yield or quantum efficiency. Now that there is a 1:1 relation between the number of photons absorbed and number of molecules activated, but it is found that due to the absorption of 1 photon the number of molecules undergoes the reaction, and some reactions are like that there is absorption of 1 photon but the number of molecules reacted is in the fraction, that is 0.1, 0.02, 0.01. That means there is a deviation from 1:1 relationship between the photons and that of the number of molecules reacted. याचा अर्थ एकाच एक हे जे स्टार्क आइन्स्टाईनने सांगितलेलं रिलेशन आहे ते फॉलो होत नाही. तिथं काहीतरी चेंज होतो, डेव्हिएशन आहे.
त्याच्यापासून ते दूर जातं, एक तर कमी असतं किंवा जास्त असतं. म्हणून एक टर्म इंट्रोड्यूस केलेली आहे, त्या टर्मला म्हणलेलं आहे क्वांटम यील्ड ऑर द क्वांटम इफिशियन्सी. इट इज डिनोटेड बाय लेटर phi, right, and it is defined as the number of molecules reacted per quantum of the energy absorbed or the number of moles reacted for Einstein of energy absorbed. एक आइन्स्टाईन ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर किती मॉलिक्युल्स रिॲक्ट झाले हे रिलेशन असेल, किंवा एक फोटॉन ॲब्सॉर्ब झाल्यानंतर किती मॉलिक्युल्स किंवा ॲटम्स रिॲक्ट झाले याचं सांगणारी जी रिलेशन आहे, त्या रिलेशनला म्हणलेलं आहे क्वांटम इफिशियन्सी ऑर quantum yield. Now mathematically it is defined as phi is equal to number of molecules reacted in given time divided by the number of quanta absorbed in the same time. समजा तुम्ही जी रिॲक्शन मिक्सचर आहे 5 मिनिटांसाठी जर तुम्ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन किंवा लाईटमध्ये जर ठेवलं तर किती मॉलिक्युल्स रिॲक्ट झाले आणि किती फोटॉन्स ॲब्सॉर्ब झाले याचा रेशो जर घेतला तर त्याला म्हणायचं क्वांटम इफिशियन्सी किंवा यील्ड. आता इथं मॉलिक्युल्स आहेत, तर मोल्सच्या बाबतीत असेल तर द नंबर ऑफ मोल्स रिॲक्टेड इन गिवन टाइम डिवायडेड बाय द नंबर ऑफ आइन्स्टाईन्स ॲब्सॉर्ब्ड इन द सेम टाइम. इथं काय नंबर ऑफ आइन्स्टाईन्स ॲब्सॉर्ब्ड इन द सेम टाइम. मोल्स असेल तर आइन्स्टाईन, मॉलिक्यूल असेल तर फोटॉन किंवा quanta. Third way of defining that quantum yield or quantum efficiency, that is rate of a chemical reaction divided by the number of Einstein's absorbed. Rate of a chemical reaction divided by the number of Einstein's absorbed. Now this is about the quantum yield or quantum efficiency, right? Now this is a new term introduced to explain the deviation from 1:1 relation between photon and the मॉलिक्युल्स आणि फोटॉनमधलं 1:1चं रिलेशन जे आहे तिथं जे डेव्हिएशन आलं आहे ते डेव्हिएशन एक्सप्लेन करण्यासाठीची इंट्रोड्यूस केलेली ही नवीन टर्म आहे, त्याला म्हणलेलं आहे क्वांटम यील्ड किंवा क्वांटम इफिशियन्सी. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम इफिशियन्सी. नाउ फ्रॉम दिस definition it is clear that to determine the quantum efficiency or quantum yield or the value of this phi we should know the two values. आपल्याला दोन गोष्टी माहिती पाहिजे. कुठल्या दोन गोष्टी माहिती पाहिजे? एक तर किती मॉलिक्यूल रिॲक्ट झाले आणि किती फोटॉन्स ॲब्सॉर्ब केले, आणि मॉलिक्यूलचं जर मोलमध्ये जर कन्वर्ट केलं तर किती मोल्स रिॲक्ट झाले आणि किती आइन्स्टाईन्स ॲब्सॉर्ब झाले. ह्या दोन टर्म जर माहिती असतील तर तुम्हाला क्वांटम यील्ड किंवा क्वांटम इफिशियन्सी डिटरमाइन करता येते, राईट. Now here is the same thing, the number of moles reacted. आता नंबर ऑफ मोल्स रिॲक्टेड कसं काढायचं, तर आपल्याला जी मेथड माहिती आहे, आपण जी रेग्युलर वापरतो कॉन्सन्ट्रेशन काढण्याची, त्या कुठलीही मेथड तुम्ही याच्यासाठी वापरू शकता, राईट. Therefore it can be determined by means of analytical method used in chemical kinetics. कुठलीही ॲनालिटिकलची मेथड म्हणजे एखादी रिॲक्शन घडण्यापूर्वी सिंपल जर सांगायचं असेल तर त्या रिॲक्टंट्समधलं जर सोल्युशन घ्यायचं आणि टायट्रेट करायचं, कॉन्सन्ट्रेशन काढा, हे असेल तुमचं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. आणि कंप्लीट झाल्यानंतर समजा तुम्ही रिॲक्शन 10 मिनिटांसाठी चालवली तर 10 मिनिटानंतर पुन्हा त्या रिॲक्शन मिक्सचरमधलं पिपेट आउट करा आणि टायट्रेट करा, तुम्हाला आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिॲक्शन कॉन्सन्ट्रेशन मिळेल. दोन कॉन्सन्ट्रेशनमधला जर डिफरन्स घेतला तर यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स reacted. In this way, by means of any analytical method you can determine the amount of reactant reacted or the number of moles reacted. किती मोल्स किंवा किती मॉलिक्युल्स रिॲक्ट झाले हे काढता येईल दोन कॉन्सन्ट्रेशन डिफरन्समध्ये. नाउ देन इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट द नंबर ऑफ आइन्स्टाईन्स ॲब्सॉर्ब किंवा नंबर ऑफ फोटॉन्स ॲब्सॉर्ब, किती आइन्स्टाईन ॲब्सॉर्ब झाले किंवा किती फोटॉन्स ॲब्सॉर्ब झाले हे जर डिटरमाइन करायचं असेल तर त्याच्यासाठी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आहे. नाउ दॅट एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज शोन इन दिस फिगर. हेअर इज द सोर्स ऑफ ए लाईट, हेअर इज द लेन्स, हेअर इज द फिल्टर और मोनोक्रोमॅटर, हेअर इज द thermostat, and in that thermostat there is a
reaction cell. Here is the detector. इथं detector आहे, right? Now let us see the first, that is the source of light. Now this source of light may be sunlight, म्हणजे तुम्ही सूर्यप्रकाश सुद्धा लाईट म्हणून वापरू शकता. आर्क लॅम्प, जिथं स्पार्किंग होऊन लाईट तयार होतं त्याला आर्क लॅम्प म्हणतात, तोही सोर्स म्हणून वापरू शकता. मर्क्युरी वेपर लॅम्प्स, discharge tubes, tungsten lamp, etc. can be used as a source of light. Now the choice of this source of light is depend upon the reaction which we have to carry out. कुठली रिॲक्शन कॅरी आउट करायची आणि ती रिॲक्शन ही कुठल्या वेवलेंथमुळे कुठली वेवलेंथ ॲब्सॉर्ब झाल्यामुळे होते, तो सोर्स आपल्याला इथं घ्यायचा. म्हणून सोर्स हे नंबर ऑफ सोर्सेस आर there, we have to select a suitable source for a chemical reaction. Now here is the lens. Now the lens is used to convert the rays into the parallel rays. हा लेन्स कशासाठी वापरलेला आहे की तुमचे जे रेडिएशन्स आलेले आहेत सोर्समधून ते पॅरलल रेजमध्ये कन्वर्ट केलेले आहे. नाउ देन देर इज अ फिल्टर or it is called as a monochromator. Now the function of this filter or monochromator is that it passes the only one type of wavelength and it blocks the other type of wavelength. समजा तुमच्या सोर्स मधून जर वेगवेगळ्या वेवलेंथचे रेडिएशन येत असतील तर हा फिल्टर किंवा मोनोक्रोमॅटर काय करतो, फक्त एकाच वेवलेंथचे रेडिएशन्स पास करतो, बाकीचे तिथं स्टॉप करतो, राइट. नाउ दिस monochromator is a optical filter. It is made up of gelatin असेल किंवा colored glass असेल किंवा transparent plate असेल with metal films, and it absorbs the unknown wavelength of a light and transmit the light of a definite wavelength or a single wavelength. एकच wavelength ची लाईट इथं पास होणार, बाकीची इथं थांबणार, त्याला म्हणलेलं आहे मोनोक्रोमॅटर. नाउ देन रिॲक्शन सेल. नाउ दिस रिॲक्शन सेल इज मेड अप ऑफ ए ग्लास और कॉर्ड्स, ग्लासची किंवा कॉर्ड्सची असते. नाउ इट्स surface or sides are such that they are optically plane, there should not be any reflection. Optically plane अशा त्या साइड आहेत त्याच्या, right? And that reaction cell is placed in a thermostat to maintain a temperature constant for that reaction. Reaction चं temperature constant राहावं म्हणून इथं thermostat वापरला आहे. Now here are the windows. इथं विंडोज आहेत ज्याच्यातून तुमचा लाईट इथं पास होतो. त्या विंडोज कशा आहेत, ऑप्टिकली प्लेन विंडोज आहे फॉर एंट्रन्स अँड एक्झिस्ट ऑफ ए लाईट. नाउ देन there is a detector. Now the light coming from the reaction cell falls on a suitable detector. It measures the intensity of transmitted light. तिथे येणारा जो लाईट आहे त्याची इंटेन्सिटी मोजायचं काम हा डिटेक्टर करतो. नाउ देर आर डिफरंट टाइप ऑफ डिटेक्टर लाइक दॅट ऑफ द थर्मोपाइल्स अँड द केमिकल ॲक्टिनोमीटर. थर्मोपाइल्स किंवा केमिकल ॲक्टिनोमीटर सारखे तिथं डिटेक्टर यूज केले जातात. नाउ लेट अस सी द प्रोसिजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. या एक्सपेरिमेंटची प्रोसिजर पहा. फर्स्ट लाइट इज पास्ड थ्रू द एम्प्टी सेल और द सेल फिल्ड विथ ए सॉल्वंट. तुमची जी सेल आहे ती सेल एम्प्टी ठेवायची किंवा तुमचं जर लिक्विड मिक्सचर असेल तर तो जो सॉल्वंट वापरला आहे तो सॉल्वंट इथं ठेवायचा आहे. अँड देन पास ए लाईट through that empty cell and determine the transmitted radiation. ह्या एम्प्टी सेलमधून जे लाईट पास होईल इथे एम्प्टी असल्यामुळे किंवा सॉल्वंट असल्यामुळे जो लाईट पास होईल इथे तो असेल I0, that is intensity of incident light before entering the reaction mixture. It can be noted, it is I0. After that replace that solvent and fill that reaction cell with a reaction mixture and again pass the light
फॉर द सेम टाइम पिरियड. तुमचा जो टाइम पिरियड ठरलेला असेल तेवढ्या टाइम पिरियडचा याच्यातून लाईट पास करायचा. लाईट स्टॉप झाल्यानंतर इथली इंटेन्सिटी मोजायची. हा असेल इंटेन्सिटी ऑफ ट्रान्समिटर लाईट, दॅट इज IT. इट कॅन बी डिटरमाइंड बाय मीन्स ऑफ दिस डिटेक्टर. नाउ द डिफरन्स बिटवीन द टू रीडिंग्स will give the intensity of light absorbed in the reaction. दोन्ही मधला जो फरक असेल तो काय असेल की it is the intensity of light absorbed in the reaction. Now in this way we can get the two values. One is the number of moles reacted by means of any analytical method, and the number of Einstein's absorbed by means of this experiment. If the two values are known, we can find out the quantum yield of the reaction or the quantum efficiency of the reaction. Now let us see the two additional points. Now this is about experimental determination of the quantum efficiency or quantum yield. Additional point is that detector. Now there are different types of detector used. One is the thermopile. What is the thermopile? Thermopile is a multi-junction thermocouple. Thermocouple is a couple of two metals like that of silver and bismuth. काय असतं thermocouple? की दोन मेटलच्या स्ट्रिप्स असतात, पट्ट्या असतात आणि त्या एकमेकाला जॉईंट केलेल्या असतात. तर इथं जे वापरलेलं आहे ते इन जनरली सिल्वर आणि बिस्मथ वापरतात. नाउ विच आर कनेक्टेड टू द गॅलोनोमीटर. ते कशाला जोडलेले असतात त्या पट्ट्या? तर गॅलोनोमीटरला जोडलेले असतात. The one end of that metal strip is coated with a platinum black. त्याची जी एक साइड आहे त्या पट्टीची एक बाजू तिला प्लॅटिनम ब्लॅक ने कोट केलेले असते आणि अदर एंड इज केप्ट ॲज सच. जसं आहे तसंच ठेवलेलं असतं दुसरी बाजू. When light from a reaction cell incident upon the black surface. लाईट ज्यावेळेस त्या ब्लॅक सरफेसवर पडेल, that get heated, तिथं काय होईल? लाईट ॲब्सॉर्ब झाल्यामुळे ते हीट होईल, रिझल्टिंग इन टू द टेम्परेचर डिफरन्स बिटवीन द टू एंड ऑफ दॅट थर्मोकपल. थर्मोकपलच्या दोन्ही बाजूच्या काय येईल? मग तिथं टेम्परेचर डिफरन्स येईल तिथे. द रिझल्टिंग टेम्परेचर डिफरन्स बिकम्स इज, तो जो डिफरन्स आलेला आहे त्या डिफरन्सवरून त्या गॅलोनोमीटरमध्ये करंट फ्लो होतो. अँड द करंट प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेन्सिटी ऑफ लाईट ॲब्सॉर्ब. जेवढा करंट फ्लो झाला त्याचं कॅलिब्रेशन केलेलं आहे, किती लाईट ॲब्सॉर्ब झालेलं आहे त्याच्यासोबत. इन दिस वे द थर्मोकपल्स आर युज्ड. क्लिअर? अनदर डिटेक्टर इज अ केमिकल ॲक्टिनोमीटर. जसं डिटेक्टर आहे थर्मोकपल तसं केमिकल ॲक्टिनोमीटर एक डिटेक्टर आहे. इथं काय असतं? तर इथं एक रिॲक्शन मिक्सचर ठेवलेलं असतं ज्याचं कॉन्सन्ट्रेशन हे माहिती आहे. जनरली गॅस असतं किंवा सोल्युशन असतं. अँड दॅट गॅस ऑर द सोल्युशन इज सेन्सिटिव्ह टू द लाईट. When light falls upon these substances, a chemical reaction will take place, and the extent of reaction is directly proportional to the intensity of the light. म्हणजे किती तिथलं गॅस रिॲक्ट झाला किंवा किती सोल्युशन रिॲक्ट झालं याचं रिलेशन कशासोबत आहे? इंटेन्सिटी ऑफ लाईट, इंटेन्सिटी ऑफ द लाईट ॲब्सॉर्ब. किती लाईट ॲब्सॉर्ब झालं त्याच्याशी डायरेक्ट रिलेशन आहे. नाउ in uranyl actinometer, uranyl ion and oxalic acid is placed in that reaction mixture. कुठलं रिॲक्शन मिक्सचर आहे तिथं? ऑक्झॅलिक ॲसिड आणि uranyl ion. When light falls on that reaction mixture, now that uranyl ion will absorb the radiation and it becomes the activated uranyl ion. That means इथं जर लाईट पडला, हा युरेनिलचा आयन आहे आणि याच्यावर जर लाईट पडला की हा काय होतो? ॲक्टिवेटेड आयन तयार होतो आणि मग हा ॲक्टिवेटेड आयन ऑक्झॅलिक ॲसिड सोबत रिॲक्ट होतो. म्हणजे काय करतो? एनर्जी देतो आणि ॲज इट इज बाहेर पडतो. म्हणजे जी ॲक्टिवेटेड होताना एनर्जी ॲब्सॉर्ब केलेली आहे फोटॉनची, ती एनर्जी कुठं देतो? हे ऑक्झॅलिक ॲसिडला देतो. अँड दॅट्स वाय द ऑक्झॅलिक ॲसिड गेट डिकम्पोज into carbon monoxide, carbon dioxide and water.
and the uranyl ion as it is. Now, the amount of oxalic acid decomposed is proportional to the intensity of radiation absorbed. In this way, this actinometer and the thermopiles are used as a detector in the experimental determination of the quantum efficiency or quantum yield. Now, we will stop here. Thank you.